Sakaja grew up with my children. Sakaja has been part of my family, and that is why. And we are not saying that the performance vis-a-vis his position might not be satisfactory. Ulisema unasikia uchungu sana ukiona mtoto wako gavana akipigwa ama akitajwa. Ningependa kukuambia papa, usisikie uchungu, ni kawaida, ni siasa. Na hiyo siasa uendelea, sisi ni viongozi. Ile kazi ambayo tunafanya Nairobi, kuna watu ambao wanataka tupoteze focus. Hatutapoteza focus. My duty therefore is very simple. Is to request all of us to be upstanding as I request the President of the Republic of Kenya to come and talk to the Kenyan workers and the people of Kenya, Your Excellency. I find a lot of leaders, they spend so much time trying to be popular. When will you have time to work for the people who elected you? Nairobi Governor Johnson Sakaja used today's Labor Day celebrations to report his case before his party leader, President William Ruto, following weeks of animosity, pitting himself against Nairobi and some Azimio MPs and DP Gachagua, who have completely trashed his city leadership ability. Baba yangu anaitwa Francis Atwoli. Juzi nilimuona kwa kanisa. Normally we have a service on the last Sunday of April. Na hiyo service huwa ni inafanywa kule St. Joseph's, a church with rich history. I explained that history last year. Unfortunately I couldn't join wafanyikazi kwa sababu tulikuwa Office of the President under the chairmanship of Head of Public Service in a long meeting addressing the crisis or rather the challenges we are in. Lakini Papa Francis Atwoli, niliona ukisema unasikia uchungu. Ulisema unasikia uchungu sana ukiona mtoto wako gavana akipigwa ama akitajwa. Ningependa kukuambia papa, usisikie uchungu, ni kawaida, ni siasa. Na hiyo siasa uendelea, sisi ni viongozi. Ile kazi ambayo tunafanya Nairobi, kuna watu ambao wanataka tupoteze focus. Hatutapoteza focus. Sakaja and DP Gachagua have rubbed shoulders over DP's choice to back seasoned Nairobi MP James Gakuya for Nairobi's UDA chairmanship position in the upcoming party polls. Walimu ndio chombo ambacho kinaleta manufaa, akili kwa kila mtu. Ana katibu mkuu wa hawa ambao wanahakikisha elimu iendelee vizuri. I want to recognize our Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, who came here earlier and who has been supportive to workers' cause, and also to recognize Governor Sakaja. Wengi wenu mnajua wakati wa Labor Days, mimi niliwauliza huyo kijana mnipatie Mheshimiwa Sakaja, and you did a good job, mkamfanya senator wa Nairobi. Sakaja grew up with my children. Sakaja has been part of my family, and that is why. And we are not saying that the performance vis-a-vis his position might not be satisfactory, but we must develop channels such as the one I've developed, and I communicate to him on issues of informal sector in Nairobi and what is happening and how we can make our city to be beautiful without really throwing stones at him. We know what needs to be done. We know the progress we are making. So usisikie uchungu. Unajua hata mimi nasikia uchungu nikiona wewe ukipigwa. Na nimeona umeanza kuchokozwa. Lakini usife moyo pia wewe papa. Wale wametumwa kunichokoza pia ndio wametumwa wale wanakuchokoza. Na itaisha. Hiyo ni siasa ya kawaida, itaisha. Stand strong, stand firm. You're the leader of the trade union movement, not just in Kenya, but in Africa. You must be respected. Francis Atwoli apatiwe heshima yake kama kiongozi wa wafanyikazi katika sio tu Kenya, lakini katika bara
la Afrika, na pia wafanyikazi wetu wasitumiwe vibaya. And President Ruto is not mincing words on these leadership squabbles. Gachagua today made a historic short speech. Karibu Mheshimiwa Rais. Walitufahamisha ya kwamba Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of our Defense Forces, the Minister for Labor and Social Protection, the Secretary General Kotu Mzee Francis Atwoli, the Executive Director of our employers, all protocols observed. Good afternoon. Your Excellency, your presence here is a clear testimony that your administration recognizes the Kenyan workers as a key driver of our economy and a senior partner in the country's development process. And it is for that reason, Your Excellency, the workers of Kenya, and indeed the people of Kenya, want to listen to you this afternoon. My duty, therefore, is very simple, is to request all of us to be upstanding as I request the President of the Republic of Kenya to come and talk to the Kenyan workers and the people of Kenya. Your Excellency. Hakuna haja ya kudanganya. Hakuna haja ya kutafuta umaarufu. Tuambiane tu ukweli. Because those of us who are elected as leaders, we are not elected to be popular. We are elected to serve and to transform our country and to work for those who elected us. I find a lot of leaders, they spend so much time trying to be popular. When will you have time to work for the people who elected you? If all the time your focus, your attention, your energy is on how to continue being popular. Leadership and the transformation of the country is not going to happen if we don't focus on why we were elected. And we are not saying that the performance vis-a-vis his position might not be satisfactory. But we must develop channels such as the one I've developed, and I communicate to him on issues of informal sector in Nairobi. Hawa ni wa kabila hii, sijui hawa ni wa kabila ile, sijui wale ni wa kabila ile. Hiyo ni upuzi na hiyo ni ujinga. And I say it without fear of any contradiction. Tumetoa nchi ya Kenya mahali mbali. And I want to ask the citizens of our country, especially those of us who have the privilege to be leaders, to desist from dividing citizens along tribal lines. That is retrogressive, that is primitive, and that takes us backwards. Tunataka tuende mbele. Papa Atwoli, unajua nimekuwa patron wa private security workers. Niliwapeleka State House, and Your Excellency, the other day we were with them at Uhuru Park. They're asking, asanteni, they're asking, tulieni, wanauliza pia waje kukuona. There are 1.3 million of them in the country. Wale maaskari wetu, walikuwa zamani wanaitwa watchmen, siku hizi wanaitwa private security workers, officers. They want to come to State House to see you. We have asked Raymond Omolo, PS, if you integrate the workers in the security sector to our security infrastructure, we will have a safer country. Ni wako zaidi ya nyumba 10, hao ni nyumba zote. In Nairobi we have more than 450,000 of them, guarding several installations. So tumesema Mzee Atwoli, don't worry, na usinisikilie uchungu, ni kawaida. Sisi upigwa kila siku, wanasema nyanyako ni mchawi, wanasema sijui ulifanya nini. There will always be something. Even if you do the right thing, people will always speak. But the president told me one day, if you're a politician and a leader, and you want to be popular every day, resign and sell ice cream. Ukiuza ice cream, nata uze bure, ndo watu watakupiga. Lakini kama kiongozi, there will always be an opinion about what you do. So we thank you, wafanyikazi wetu, tuko na nyinyi,
Tunaomba madaktari wetu jameni, turudi kwa meza, tumalize mazungumzo yetu ili turudi kutibu watu wetu, sana sana sasa ambapo tuko na jangwa hili la mafuriko na la mvua. We need all our doctors. Nashukuru madaktari wa Nairobi walirudi, wengi wao, around 80% are back there. Wale ambao wako nje, tafadhali, hakuna jambo ambalo haliwezi tatuliwa.